വെൽക്കം ടു Adda 24/7 ക്ലാസ്. നമ്മളിന്ന് ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് 2024 സമക്ഷം 10 days സീരീസ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് I introduce before you Adda 24/7 app. Once you download this app, you will get access to premium study materials, current affairs, job alerts, daily quizzes, subject-wise quizzes, magazines, power capsules, notes, articles, and videos. So please do download this app. If you're new to Adda 24/7, you can subscribe to Adda 24/7 YouTube channel. Once you subscribe, you will get access to almost all the classes which are live. Also, you will get access to other features of the examinations, which include how to apply for the examination, the last date, any relaxation, and A to Z details regarding this examination. Thank you. So our topic is banking. ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫൈനാൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ബാങ്കും കാണാം, നമുക്ക് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാണാം. വ്യത്യാസം ഇത്രയുള്ള ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ ലെൻഡ് മണി, അക്സെപ്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. ബട്ട് ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ല. ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് NBFC, നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബാങ്ക്. ബാങ്ക് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ബാങ്കിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് എന്നും കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഇതിൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ബേസിസ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ്, അല്ലേ? ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർവിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ്, അതാണ്, അല്ലേ? എന്നാൽ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്, the cooperative banks, they offer higher rate of interest. That's the only difference. That means there are other different, the major difference, not only difference but the major difference, they offer more interest on deposits. Okay, so basically this bank is a financial institution which is performing some function, that is deposit and lending. Okay, those who have excess money, those who have surplus with them, the household, those who have surplus with them, they can deposit that excess or the surplus money with the bank. And what the bank is doing, the other function is they are lending this money to those who are in need of money or those who face the deficit or shortage of money, and bank is lending to them. Say for example, a housing loan, car loan, business, etc. Those who want to expand their business, they can avail a loan from bank. Also, if anyone want to start a new business, not only to expand but to start a new business, they can approach the bank and they will lend the money. From where they get the money? It's from the depositors. So depositors' money is being lent out by the bank. So bank is a financial institution which is performing two functions. First is the deposit function, and the another function is lending function. Two function, deposit and lending function. ബാങ്ക് ഇനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനും ലെൻഡിങ് ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്നതാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും, അല്ലേ? മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ബാങ്ക് എപ്പോഴും എക്സസ് മണി, അധികം വരുന്ന മണി, അതാണല്ലോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതായിരിക്കും എപ്പോഴും അവർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തരും. ഇഫ് ഐ ഹാവ് സർപ്ലസ് or excess money out of my income, after all the expenses were met, I have money with me. So what happened next? It is not a surplus. Okay, so I put the surplus in the bank in the form of deposit. What I am getting in return, it is interest, അല്ലേ? ഇത് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ്, അല്ലേ? കൂടാതെ ബാങ്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? ഹു ഈസ് ഇൻ നീഡ് ഓഫ് മണി, ഡെഫിസിറ്റ്. അപ്പോൾ സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ഈ രണ്ട് പേരാണ് ബാങ്കിൽ. സർപ്ലസ് ഉള്ളവർ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടും, പൈസ ആവശ്യമുണ്ട്. ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ളവർ പോയി ലോൺ എടുക്കും, അല്ലേ? ലോൺ എടുത്താൽ പൈസ കിട്ടും, പൈസ കൂടുതലുണ്ട്, ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പലിശ വരും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? സോ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്?
an intermediary. Bank act as an intermediary between the saver and the borrower. Saver, so saving their money, surplus, and the borrower, they are in need of money, deficit. So surplus, deficit. So bank, what the bank is doing, they are actually acting as intermediary between saver and the borrower. Intermediary between the saver and borrower. അല്ലേ, ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബാങ്കിങ് ലൈസൻസസ്. വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ബാങ്കിങ് ലൈസൻസസ് ദർ ആർ 2 kinds of licenses and is granted by RBI. So who is granting? It is by RBI, Reserve Bank of India. What are the 2 types of banking licenses? First is universal bank license and another is differentiated bank license. What are the 2? Universal bank license to differentiated bank license. So this differentiated banks, unlike other banks, they are specialized in particular area, serve the needs of a particular section of the population. These are differentiated banks. Have you heard about small finance bank and payment banks? These small finance banks and payment banks, these are example for differentiated bank. So ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ്, അവരൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. ബാങ്കിങ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമിന്, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ മോർ, ഈ Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. Y617 Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ബാച്ച് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് എല്ലാം മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ കഴിയും. Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്തതിനെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഈ കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീസിന് ഇളവ് കിട്ടും. എത്രയാണോ ഫീ അത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ കോഡിന് കഴിയും. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, ഈ പറയുന്ന ബാങ്കിങ് ഏരിയയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കണം, എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം, വളരെ സിമ്പിൾ ഫാക്റ്റുകൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി കോഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ഫോർ ATA 24/7 ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാച്ച്. യൂസ് ദിസ് കോഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ദ കോഡ് Y617 Y617 ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ. സോ next is bank run. Okay, what do you mean bank run? Is bank is running? Yes, sometimes the banks may run. So bank run, it means sometimes the clients of the bank or other financial institution, they are simultaneously withdraw their savings from the bank. That may be out of worry or bank stability, whatever matter, they are just immediately withdrawing their money simultaneously. The clients of the bank who deposited their money or any other financial institution they are simultaneously withdraw their savings out of worry for the bank stability, and this is known as bank run. Yes, because of the risk, default rises when the bank is at risk when more individuals or financial institutions withdraw their money. So they need additional money that time, but it would be difficult to arrange additional money also. In that circumstances, the bank will be in crisis and it affects the entire economy, the depositors and all. It will erode the confidence of the bank or the perception among the people regarding the bank. So a lot of these extreme circumstances may arise. This is known as bank run. അല്ലേ, ചില സമയത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ ഓടി വരും, പൈസ ചോദിക്കും അല്ലേ. ആൾക്കാർക്ക് ബാങ്ക് തകരുന്നൊക്കെ പേടിയൊക്കെ കൊണ്ട് വന്ന് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒറ്റയടിക്കല്ല, ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് തകരും, എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അല്ലേ. ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാനൊക്കെ പലതുമുണ്ട്. ബാങ്കിൽ റിസർവ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ, ആ റിസർവ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വെക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക്. ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ
ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ, ഒരു ബാങ്കിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അല്ലേ. ബാങ്കിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക. Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ആ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ക്ലാസ് കിട്ടും. അടയുടെ തന്നെ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. മറക്കരുത്, Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ്, ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബാങ്ക്സ് പെർഫോം ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദർ ആർ some variations. We can find some variations in the functions of bank. First is accepting deposit. I already mentioned the beginning of the class that those who have surplus money or those who are the savers who deposit their money with the bank. പൈസ ഉള്ളവൻ കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പൈസ ഇടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബാങ്ക് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും, തരുമെന്നേ പറയും. വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണ്ട, വയ്ക്കോ എന്ന് ഓടിച്ചു വിടത്തില്ല. ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് അത്ര സന്തോഷമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ സന്തോഷമാണ് അല്ലേ, തിരിച്ച് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ കിട്ടുമ്പോൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു പല പണികൾ അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. സോ when we deposit or put our money, surplus money as a saver, when we put our money within the banking system, the bank definitely they become happy. Why? Because they are getting deposit, they are getting money, and with the money they can grow their business. Okay, so one of the functions of bank that is accepting deposit. So there are certain kinds of deposit accounts like bank deposit account, like savings account, then current account and fixed deposit. Okay, so on these type of deposit, bank is paying interest. Bank pays, they have expenditure, it's expenditure of the bank when they are paying as interest. Okay, when we deposit money, they are getting money. In return for that, they are paying less interest. That is the first thing. Then second is advancing loans. Second function of a bank, that is advancing loan. Those who are in need of money, they can approach the bank. Those who are witnessing shortage in money, they can move the bank. That is, those who are in a stage of deficit, they can move the bank. Why? Because banks have the deposits with them, and now bank is in a situation of surplus. That means they have money to lend out. They have money to give to those who are in need of money. So second function is advancing loan, from where the bank get money to provide loan to the needy. It is from the deposit. Those who are depositing, bank is taking the depositing and lending it out. Advancing loans is second function. For example, housing loan, car loan, or any other loan, business loan. So you can go and take a loan to start a new business. You can expand your already existing business with a bank, because bank is ready to lend you loan based on certain conditions or criteria. They will definitely provide you with money because they have the deposit. More deposit means they will give you more loan. That's why banks are happy and they are more encouraged to get loan. They are encouraging others to deposit in the bank subject to certain conditions set by RBI. Anyway, they are happy in getting their deposit because more deposit, more loans. So whenever the bank is giving loan to others, what is the benefit for the bank? Whenever the bank is taking the deposit money and lending it out in the form of loan, what the bank is getting in return? They are getting interest. For the deposit, they are providing a small amount, percentage, so small percentage to those who deposit the money as interest. But when the bank is advancing loan to its customers, what bank is getting it back? They are getting interest more than what they are providing to the depositors. So that's the income or asset. This is an asset for the loan.
and for the bank, and who are depositing the money, it is a liability for the bank. It is a liability. Why it is a liability? Why deposit is a liability? Because tomorrow or any other day, the bank need to pay back the money to the depositor. Those who deposit the money, they need it in a future date. But for the loans, if they are providing loan or lending money to someone in the form of loan, they are getting regular interest every month. So it is considered an asset. Advancing loan is considered an asset, and accepting deposit is considered liability. Then the next function of a bank is agency function. Agency function. Agency function. Agency function means it deals with the foreign currency, the purchase of foreign currency, also the sale of foreign currency. Then it also deals with other forms of payment, sale of share or purchase of share. So for this, on this, what bank receives, it is getting commission income. Bank is getting commission. So this is also considered what? This is also considered the asset of the bank. So in the first case, that is accepting deposit, and in this case, we can't call, or we cannot call this as an asset. So we call these as liabilities of the bank. We call this as liabilities of the bank, because they need to pay back it to those who are depositing the money. So it is considered what? Liability. This is an asset, and this is also an asset, because they are receiving what? Commission in their income. So these are certain points regarding the functions of the bank. ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മറക്കരുത്. Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഫോർ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലാസ്. നിങ്ങൾ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അട്ട 24/7 എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് അഫോർഡബിളായിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. Y617 ആ ഒരു കോഡ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. Y617 എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അട്ട 24/7 ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾ അറ്റയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക, കേരള എടുക്കുക, അവിടെ കോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കോഡ് എടുക്കുക, കോഴ്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ കോഡും കൂടെ ഫീസിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ, വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പേ ദ ഫീ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് കോഡ് Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി ക്ലാസ് കിട്ടും. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയറായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. മറക്കരുത്, Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറക്കരുത്, Y617 എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അട്ട 24/7 ബാച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്കിനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു സെഷനിൽ